Yeah, wakasema if you feel in your heart you need something that you want God to do for you, come let us pray for you. And you know, at that time niko tu diagnosed na HIV, nataka unaweza pona. Mungu aniambie tu hii ugonjwa si haiko. Nikajipeleka hapo mbele, and my daughter in solidarity. Supporting the mom, supporting daughter. Tukasimama hapo mbele. This pastor and my spiritual parents akawa naombea watu wengine. Do you know walitupita? Nikajiambia in my heart, maybe mine is a special case. Nikajiambia maybe mine is a walikuwa wanaombea kila mtu atagoa akakupita. Wanashika mtu mkono wanakuombea, wakifika kwangu wanaruka. So nikajiambia maybe mine is special, they'll come to me after everyone. Nilikuja kutolewa hapo na Asha. And I'm going to tell you everything, and I did. I told her everything and she was listening so keenly. Only for me to know, after hiyo simu ilikuwa chini, nikaenda nikadiscuss huko kwa family, na wakaona ni kama sasa mimi I'm the problem. Na niko na mission ya ku destroy their brother. Mamharibu. So mpaka wa leo, I don't know how many years it has been, I've never talked to that lady again. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching this. Welcome to my YouTube channel. If you're here, please consider to subscribe. And if you're my returning subscriber, asante sana sana. How have you been? Mmekuwa aje? We are back again, and of course this episode is the most requested episode. And of course my name is Wanjiku Cleopatra. I am a young woman living with HIV and a very, very passionate advocate with regards to breaking HIV stigma. So guys, today we have a guest who was here. Request, and it's my joy to, I invited her and she has honored my invite, and I want us to thank the sponsors of our day and of this episode, and of course it's Bama Diaspora, where tunasemanga tuko na land poa kwa bei poa. And guys, we have a Valentine's offer. Na nilisema your babe does not need flowers. Please get them. Show love with a piece of land. And of course, today we are giving Malindi Phase 7. That is the most selling. If you ever picture yourself having a beachfront place, a land, you can always get one. Imagine waking up to a near Savo Forest, just 2 kilometers from the stunning sand dunes of the beach and only 800 meters from the tarmac. A secure, gated, fenced and beaconed 100 by 100. Imagine C50, 100 by 100 plot waiting for your dream home or the next big investment. Please get this at 140,000, previously 190. And remember, you can always call us on 0725 01000, or you can visit us at Mountain Mall, third floor. We are Bama Diaspora, kwenye tuko na land poa kwa bei poa. So guys, karibuni sana once again. And Nancy is here. You requested for her, na nimemtafuta na me make time, and we are here. So I want us to get down to the So guys, welcome to this amazing episode, and of course you requested for Nancy, and Nancy is here. I'm giving you what mkisema mnataka huyu anarudi tena, and we are doing a continuation. This is our part 3. In this part 3, it's not a sob ya kusob ya nini. We are talking about triumph, we are talking about transformation, we are talking about how you can overcome everything. So allow me to reintroduce my friend. Karibu sana Evangelist. Wacha ni heshimu mafuta. Evangelist Nancy, thank you so much for honoring my invite once again. And karibu sana hapa kwetu. Tulisema tunapenda wageni, lakini wewe sasa si mgeni. Leo tutakutuma hadi ndio tulete chai, wekea mgeni hivyo tutakutuma. But thank you so much for coming. And your story imeblow and I'm happy that we're having this conversation and people are speaking of things that used to be discussed under the carpet. And we've seen watu wakitaka kukomesha, and we are giving these stories because we don't want to silence victims. The community and the society has always told us and has always forced us to show that you can silence someone who has gone through something, but we are saying that we are raising our voice. We are saying everyone deserves to be heard and everyone deserves to be listened to. That is what we are doing here, and I'm happy that
people listened to your story and they were very inspired. I hope you've seen the comments. Yeah, I have. Very nice one, and it's the best that we've ever done. So thank you so much. Karibu you. sana. Asante. Hakuna maswali hapa kama kawaida. Go ahead. Wow. Okay, thank you so much for having me. You're welcome. And thankful also to God kwa sababu I've seen the story, by the way it did well. Yeah. I was just praying that itaguza mtu. It has. In as much as kuna tule tu mtu twenye tunakwanga na Utu hatukosangi. Hatuwezi kosa utu. I was just praying itapata that person. Yeah. Mwenye ita inspire, mwenye itajenga. Yeah. And I thank God he did that. Thank you. Yeah, so Guy, I even don't know where we were last time. I don't know. we got tulianza. Of course, we tried to shorten the whole story because of time, but we went through how you went through the abuse from your uncles. We went through high school. We went through now as you started your family and all that. Sasa tulifikisha. We want to take it over from where all the abuse stopped and how your husband came, the turnaround to where you are right now. Okay. And of course, I want you to please talk to someone. This message is story, episode. I want you to speak to someone who is going through that or who has ever gone through that, but hawajaiweza ku overcome. And you've seen them even in the comments. That's why I decided that we need to redo this, because kila mtu ananiambia how tutajua what next, because you don't look like you're going through that right now. And I want you to speak to someone who feels like enyewe amefika mwisho. And I always say it's not always about disease. It's not about, people are going through a lot. What wanapitia, I'm sure you see that. Yeah. Being in the public and being someone who is advocating for rights, those cases come to you every other time. And nime realize what people need ni ako tuka ka message tuka moja, and they will move forward. Yeah. So tell us how you came to overcome all that, the turnaround for your husband, because we didn't discuss that, and how the journey has been kutoka hiyo wakati, how he's doing, how your family is doing, and what all that experience has taught you. Okay. Yes, thank you. Okay, wow. So, the turnaround for my husband did not come overnight. It was not just an overnight thing. I had to go through that for a period of some very good years. And as I was enduring my husband's mistreatment and everything, I still had family to deal with. I still had family that was like, they didn't know much about HIV, so they also had their own plate for me. I also had my church for me, so my church also played their own role in the stigmatization very well. Can you tell us about that, and even the family? What? Yeah, did I say that last time? No, you didn't. I don't know if I said. No. I think that maybe because of time or something. Yeah. So kuna two place yenye family ilikuja ikanitenga. Then there was now the church again. There were friends also that I really trusted. So I think God alikuwa anataka kuniseparate from everyone kwanza nikae peke yangu. I don't know. I feel mi wanaona nika God alikuwa tu anataka kuniweka nikae peke yangu at that time for a reason. It was not, of course it was not easy. Hakunaga rejection gumu ama uchungu kama. So I would want you, maybe before you continue, sorry for cutting you short, you can tell us, for someone who is watching this episode right now mwenye hajaona hizo zingine, you can take us through briefly dakika kupitia about your growing up, about what you went through to ili tufikie, so that we understand where this stigmatization is coming from the family, from the church, and the journey that led to that. Okay. So initially we had talked about my journey as a young girl. So I said I went through defilement for a very long time, from the age of 8 years to 12 years, no, to 13 years. And I was defiled by my uncles. And then I talked about bedwetting, kujikojolea. I don't know why I call it bedwetting. Sini bedwetting. Sijui kwa nini mwanaume mwingine aliniuliza, wewe kwani wewe pia una bedwetting? Kwani inamaanisha? I don't know, bedwetting. Sinikojoa. So I talked about bedwetting. And then I talked about that was in high school. And I talked about rape. Rape in Form 3.
Yeah. I talked about pregnancy, teenage Yeah. pregnancies. I talked about the pregnancy I got not willingly, but Yeah. nilikubali, Yeah. sikukataa. And then I talked about the rape that happened Yeah. after I delivered my firstborn. Yeah. After was it 5 months? 5 months. Yeah. Now, and then I talked about the abortion that Yeah. happened. Yeah. And then I talked about now my working in marriages. Yeah. Yeah, I talked about working in marriages, and then there was also the GBV, the gender-based violence, both verbal and physical. Yeah. So I think that is where we were. Yeah. That is where we were, and then there was now the HIV thing now. Yeah. How I got infected with HIV, or how I found out I'm HIV positive. Yeah. And now what I went through after that now. Yes. After my diagnosis now Yeah. with HIV, now the life after now. Yeah. That is where we are, right? Yes, that's where we are. Yeah, so that is where we are. And I was talking about the stigma that I faced from family and from the church mostly, and from some friends of mine. Yeah. So if I start with family, I came to understand that so many people don't know much about HIV. Yes. Hata mimi kama singekuwa positive, I don't think I would have Haungejua. known anything about Yeah. HIV. Me, I decided to learn about HIV because You found. nilijipata. Na mimi nikionanga comments zingine nasemaga maybe I would be the one commenting like this kama singekuwa positive, kwa sababu najijua. Before HIV, I knew myself very well. Nilikuwa najua mimi, by the way, I was that kind of a person. Yeah. Nikisikia tu mtu ako positive, I'll be very careful with that person. Very careful, like huyu mtu anaweza niambukiza anytime. Hata akinisalimia, hata akiniangalia sana 5 seconds anaweza niambukiza na macho. Yeah. Nilikuwa mtu kaa huyo. So ile siku nilijipata niko positive, and I was taking care of myself very well, and I was like, kwani aje kama imeza nishika. So you see, mi nilitaka sana kujua about HIV, so I really studied a lot. Yeah. Like right now, I'm not bragging, but there's no question you'll ask me about HIV and I fail to answer you. Yeah. I know almost everything about the virus. So ilikuja kurealize so many people don't know much about HIV. Yeah. Ile tu yenye watu wanajuanga about HIV ni wewe ni msherati na unakufa. And you deserve it. Yeah, so in as much as you're dying, you really deserve the death. Yeah. So that is what people know about HIV. You don't need sympathy from anyone if you're positive. Yeah. You need Ulijipeleka hapo. Ulijipeleka. Sasa unapatanga mtu mwingine anaweza kuuliza, na wewe ulizaliwa nayo ama ulitafuta? Yeah. Kwanza hiyo jina kutafuta. And you're like, wait, nilitafuta. Enda tafute ugonjwa, seriously. So ndio maana unapatanga such kind of questions because people don't know. Yeah, me and I always say, hata wale prostitutes wanakuanga kwa barabara huko penye wanakuaga, if you ask them, nobody wants HIV. No one. Hakuna mtu atakwambia ati mimi ni HIV natafuta. Yeah. They are very careful. So nobody wants to get the virus, but it just comes. Yeah. So when I tested positive, you remember I mentioned my kids are with my mama. Yeah. And so, according to my parents now, they thought now I don't have morals. Yeah, so if anytime I wanted to get my kids back, they'll be like, no, they can't come. And hakuna time, by the way, nililipa hadi fare nikabook. Nikisema today I'm going to get my kids from home, and I called my mom nikamwambia, mom, nakuja watoto kesho, sasa watayarisha, and she agreed. But when nilifika huko, woi, story ka change. So tena nikarudi, also unaona umeshalipa uwezi rudishiwa. So my kids are like, now why can't we go with her? But according to them, they are like, now what morals am I going to teach them with my status? They already think you're not a good role model. I'm not a good role model for my children. So it was very hard for me to get them. Ikafika mpaka ile point yenye sasa now unaonanga tu ile unafikanga unasema wacha ikae. After all, if my mom took care of me very well until I grew up, she can take very good care of my kids. Wacha tu ikae. So nikaachana na hiyo story. Nikasema, wacha tu ikae. Let me not force myself on issues that are
you know, that Yeah. are stressing me out. So ikawa tu hivyo, sasa nikaachana nao na decide me I'll just be supporting them where I can, but now picking them became an issue, and I understood. Yeah. But again, I was still trying to educate my mom on the virus. Nilikuwa nashinda nikimwambia sinaona kina. How did they come to know about your status? I didn't want you to ask that. No, I'm curious. I'm very curious. Okay. Okay, you know, my status was so private. Yeah. I really didn't want them to know about it. But kuna tu time nilivisit a sister of mine kwake. Yeah. Na I think aliangalia bag yangu akapatana na ARVs. So she took, and then I think akaenda akauliza penye aliuliza, akaambiwa ni nini, alafu hakuniuliza. The saddest part ni hakuniuliza. So mimi nilikuwa nimeenda na my daughter that time, na naambia my daughter, ebu ni time yangu ya dawa, nipe dawa. Tima dawa haziko, mbona imebaki tu pill moja? And I'm like, pill moja aje, si we counted. And my sis was like, hizo dawa kwani lazima ukunywe ni za nini? Na my daughter akamwambia, hizo tu mama na kwangu, unaona mama alifanyiwa CS, so zinamsaidianga hiyo pain. Kichwa yake haijapoa vizuri, so zinamsaidianga pain. Akasema tafuteni tu mtapata. Tulitafuta dawa tu kupata. And you see that time I'm a new mom, so bado sitaki any risk ya kuinfect mtoto wangu. Nikamwambia my daughter, we are going back home. Kama hiyo dawa ipatikani, kama ipatikani tunarudi. It was that serious, na tukarudi. So tumerudi, nikamtuma tena huko siku nyingine, nikamwambia arudi tena uulize kama walipata, kama dawa zilipatikana. Zilikuwa mingi? I can't remember zilikuwa ngapi, but zilikuwa mob. Yenye nilimwambia rudi uangalie kazi zilipatikana, lazima zilikuwa mingi. So kurudi akaniambia, wamesema hawajazipata. So nikaachana na hiyo story, nikarudi usi nikapewa zingine. But now at the back of my mind I was asking myself, how can my medication just disappear from nowhere? Kwani nilimisplace ama ni aje? But siku imagine anaweza kuwa alizichukua. So one day tukikuwa tu na small sister fight, ndio sasa akaniambia, and in the worst way ever. In the worst way. Ile yenye siku anatarajia, like I did not expect. Hadi nika inaitonga kupigwa na butua. Ni butua inapiganga watu. Hiyo kitu sasa ili nipiga paka nikakaa chini. I was like, wait. Just she told me, wewe meza tu dawa zako za ARV na amani, usisumbue kila mtu. What? I even can't remember why you were the disagreement, yeah. Because I don't think it was serious to that extent, but hizo words zilinigonga, nikabaki ngoja. Kwa hivyo ni alichukua dawa zangu. And all this time, kwa sababu ilikuwa imeshamaliza miezi 6, all this time hajaniambia. Ameambia watu wangapi? Ameambia nani? In fact, akilangu ikachapa mbio, amwambia mom, juu lazima angeambia mom. Nikajiuliza na mama hajawahi niuliza. Na dad, okay, my dad akwage mtu wa kunyamaza. Nikasema obviously my dad ajui. So nikachukua hiyo message alinitumia venye imekuja, nikaforwardia babangu. Nikasema wacha sasa leo kila mtu ajue. So I forwarded the message to my dad, and now I was waiting for him to respond na hiyo anga pia yeye akuja aseme yes. But my dad akacall. Ukajua sasa. Kwanza niliona simu yake nikasema basi mimi ndio huyo, I'm done. But finally kama sasa yeye ashajua, wacha kila mtu sasa ajue. So my dad called, akaniuliza, nini nimesoma? Nani amekutumia hiyo message? Nikamwambia so and so. Nani ukweli? Nikamwambia ni kweli. Kanyamaza. Akaniuliza uko aje? Nikamwambia mimi niko poa. Ati no, you don't mind. Your message hata usiweke kwa kichwa. Achana na hiyo. You're not the only one. You know, so many people are living positively. Na huwezi jua kama mtu hajasema. Just know I have your support. I felt good. Na nikasema, kama dad ako on my side, then that's nice. Achikae. So that was it. It was not easy to educate my mom, of course, about it, but eventually alikuja tu aka understand. Mama alijua, alikuwa shaambiwa ama you don't know? Alikuwa shaambiwa. Why didn't she ask you? She didn't ask me. In fact mpaka sasa mamangu tujaika na chini tukakuwa na discussion ya HIV. Lakini ananiambianga tu, you take care of yourself. Unameza dawa vizuri, usikwe mgonjwa. But tujaika na chini, aniambie tu, like we have a mother daughter discussion to do things to do with HIV. Oh, what happened? No. Hatujaiongea hiyo story.
Dad tujawai, by the way, ananiulizanga tu unaendelea aje, dad nakupeleka jana, niambianga mimi ni wazimu. Ati me, I've never seen a mad woman who can go out publicly and just tell the world that they are positive. Wewe ni nini huwezi fanya wewe? Ni nini huwezi fanya? So they've never like sat me down and care to know what happened. Yeah. But I believe kuna venye wamesikia story yangu somewhere. That I know. Maybe that's why they don't want to ask. Yeah, but it's okay because at least sahi wanajua. At least I've managed to educate them about HIV. When I was getting my baby, my mom was like, "Koshua shiko iko positive. Koshua. Na venye umemnyonyesha." So nilikuwa nashinda nikimwambia, hapana, watoto wangu wako sawa. Hata wenye uko nao wako sawa. By the time I was finding out I'm positive, hao walikuwa wakubwa wako wananyonya. Na hawa nimewaza kama niko kwa dawa. So everyone is okay. Yeah. And how come your husband? No, bwana wako ndo sasa amebeba hiyo kitu itokangi kwa mwili. Ni nini mom? I'm like, mom, surely. Mbona unaekelea mtu ugonjwa ana? So I keep on educating her, and she at least right now akona hiyo knowledge. Anaweza fundisha mabishte zake huko kwa kanisa, awaambie mtoto wangu bwanake hana na watoto wake hawana. Na ni possible. Na ni kawaida hiyo, si kitu ya kushtua, inafanyika. And I feel proud for that. Yeah, that's so good. Right now at least relationship between me and my parents and my siblings iko tight. If you dare raise your hand on any of my siblings or my parents, nakwambia the thing I can do to you, usitakijua. Now, the church, unaona ile time hiyo day niliambiwa niko positive. The first person that came in my mind was my spiritual dad at that time. My spiritual parents. So hiyo Sunday nilifuata, nilienda church na nika decide kuambia kenye niliambiwa hosi. And I was expecting them to embrace me, waniambie, they just console me as parents. Because they were the first people I was opening up to, even before I opened up to my husband. Yeah, they did. They consoled me that time. Wakani hug, and I felt good. Only for me to know that church mzima ilikuwa ishakatazwa nao kwa associate na mimi. Like walikuja behind my back wakaenda wakaambia church now. Church mzima? Yes. Like literally everyone knew my status in that church. How did they do that? I don't know, but everyone knew my status. There's a time we had a guest pastor from which country was this? Malawi. Na ilikuwa midweek service saa 2 usiku na Wednesday. So mimi na my daughter tukaenda. So unajua tu sasa zile watu wanaomba pia wewe unataka uende uombewe. Yeah, wakasema if you feel in your heart you need something that you want God to do for you, come let us pray for you. And at that time niko tu diagnosed na HIV, nataka unaweza pona. Mungu aniambie tu hii ugonjwa si haiko. Nikajipeleka hapo mbele, and my daughter in solidarity. Supporting the mom, supporting daughter. Tukasimama hapo mbele. This pastor and my spiritual parents akawa naombea watu wengine. Do you know walitupita? Nikajiambia in my heart, maybe mine is a special case. Nikajiambia maybe mine is a walikuwa wanaombea kila mtu atagoa akakupita. Wanashika mtu mkono wanakuombea, wakifika kwangu wanaruka. So nikajiambia maybe mine is special, they'll come to me after everyone. Nilikuja kutolewa hapo na Asha. No, you're lying. I'm very serious. Nilikuja kutolewa hapo na Asha. I felt embarrassed. Oh my God, I felt so embarrassed. Hata mtu wangu wako. Ulikuwa umenila ama umesimama? Nilikuwa nimesimama. At least. Hiyo iko aibu sana. Una imagine ukia what? Nikaenda nikakaa tu. So penye nimekaa pia venye watu wanaji distance na mimi, ndo nikashuku tu lazima kuna kitu. Then one day nikakuja nikaambiwa tu na kasichana kengine ka youth, unajua tuliambiwa unakuaga positive, inakuaga ukweli. Na hivyo ndo nilihamanga hiyo church. Why would they do that? That is how I shifted, and that is how I lost contacts with them. So I moved into another church. At least there I found peace kidogo. But again, sasa thanks to my husband spreading the rumors about me being positive, kidogo pia wakajua tu status yangu. Kuna wale wenye walikuwa very supportive, kuna wale tu wenye pia walikuwa very judgmental. So bado nilipatana tu na vitu kaa hizo, but this time I was stronger.
nilikuwa nishapitia a lot of things. So hakuna vitu zilikuwa zinaniumiza sana. So nilimanage kuhandle, sikuhama hiyo church. Nilikaa hapo na nikakaa strong na nikaanza seminars za women living with HIV. Whoever wanted to come talk to me privately, they would come. Nikaanza sessions za GBV, but nobody understood why I was doing them. I wasn't talking about my sexual abuse. I wasn't talking about it. I was just doing it like nilikuwa naifanya kama topic tu. Wow. Nobody knew that I had gone through that. Yeah, so nikamalizana na hiyo ya church. Sasa for my husband, it was one hell of a journey, where by the time he had agreed to go for counseling, I had suffered in his hands. Let me even interrupt, sorry, because this is a question that was being asked, and I would want to know where was it, where was he doing all the things that he was doing? Kila mtu ananiuliza na naona kwa comments na kwani alikuwa anamfanyia hivyo. And was it to push you away? Was it to punish you? Was it to ili kukutesa tu? Why was he doing that? Have you ever come to understand why he was doing that? Ama ashai kuexplainia kwa nini alikuwa na behave hivyo? Ama it was a season? I feel it was pressure. And also he was confused. Because him also, he did not know anything about HIV. Alikuwa anajua mtu yote akiwa positive, pia mwenzake yuko positive. So that's why, ile siku alienda hosi akaambiwa wako negative, he came and told me, si nilikwambia tuko poa. So he was expecting both of us to be okay. So venye niliturn positive akaturn negative, I think there was a lot of confusion in his mind, a lot of questions he couldn't ask anyone. Alafu hiyo kitu yenye sasa nilidecide I want to go out publicly and talk about it. Maybe yeye hakuwa ready for that, because he's my husband. Remember, he's my and of husband. Course everyone else will assume that he's also positive. Yeah. But me, by the time I was going out because he pushed me to go out. So I was mentally prepared for it. He was not prepared for it. Yeah? Did you tell him that you want to? Of course I told him. Nilimwambia, but I think alidhani it's a joke. Akuichukulia serious, but nilimwambia, you know what, I'm going to address this nation for you in regards to HIV and AIDS, so that next time you want to insult me, you find a better insult. HIV watu watakwashajua, ukiwaambia itasaidia. So I thought aliona ni kama na mthreaten. So by the time I was going out public, ilimpata na shock. Wow. So akutarajia, akashindwa, guys, sasa mimi nitajificha wapi? Mimi ndio bwana huyu mwenye ako na ukimwi, nimeishi kumtusi, nitaficha sura wapi? And me, I was going out to heal, you know. I was just done with the insults. So I think kwanza ilikuwa hiyo tu confusion, hajui what is what. Alafu maybe pia kulikuwa na pressure from his family, like you must be crazy, you've got to go. Where are you still like there? where are you with someone? Where are you with someone who is publicly embarrassing you? I know, you that's know what they say. Yeah. Mbona anakuaibisha? Yeah, mi hadi washainipigiwa kaniambia, unaanika dirty linens, you know our family is not of that caliber. Nikashindwa mpaka nikaenda kwa diary initoka diary kwa dictionary kutafuta caliber inamaanisha nini. What? Hey, now I embarrass nini. But I was like, these people will not understand me because mimi ndo nimevaa hiyo kiatu. Wao wajui. Na mi, by the way, Cleopatra, my husband has taught me something. Me, I will never side my sons. And I tell them, I will not side you. I will side your wife until you're proven not guilty. Did the family know, his family that is, know that he's doing all that? Hizo vitu zenye alikuwa anafanya. You know what happened before I even started going public? In fact, that night yenye alikuwa ame demonstrate burial yangu na besheni, before I slept, I called the sisterke. Na nikamwambia, I want you to give me time. There's something I want to tell you from the beginning to where it is right now. And I'm going to tell you everything. And I did. I told her everything. And she was listening so keenly. Only for me to know. After hiyo simu iliwekwa chini, nikaenda nikadiscuss huko kwa family. Na wakaona ni kama sasa mimi I'm the problem. Na niko na mission ya ku destroy their brother. Mamharibu. So mpaka wa leo, I don't know how many years it has been, I've never talked to that lady again.
We've never talked. She never called me again. She never picked up my calls again. Na hivyo ndo iliisha. And it's the sister blood. Yeah, blood sister. So ni kama sasa walienda wakamuita wakaanza kumu-advise. Oh, sasa wachana tu na huyu anakuembarrass huku nje, tafuta mtu mwingine. So yeye ako hapo katikati, maybe hataki kuenda, anataka kusave familia yake, but sasa pia ako confused. Ana decide leo nataka nimwache, anasema tena kesho hapana. So unaona ataanza kureact venye atareact. So akilewa, akili yake kimwambia pombe ndio itamtolea stress, akienda kulewa akumbuke venye pressure alipewa na mamake ama na sister zake, ndio sasa anakuja kunitolea mimi. Asubuhi akiamka kuti yako soba anakumbuka, oh she's my wife, anarudi anakuwa mzuri, you know. So ikawa tu pia mimi nashinda nikimwongelesha story ya counseling, naambia why can't you go for counseling, because me I knew akienda counseling kuna maswali mingi atauliza na zita clear everything in his head. But eventually alikubali akaenda counseling, and tukaenda pia pamoja some sessions, and it was okay, na akakuja kwa sawa. Why is it that you held so long? I've seen people asking, why couldn't you walk away? Why is it that ulishikilia and you held on? Ama ulikuwa unaelewa why he's doing all that? Why is it for you, it was easy for you to maneuver, to go through all that, to hold it all together, as much as it was painful, there was even violence, but ulishikilia tu, who let go of that marriage? Whereas it was not serving you. Clearly it wasn't serving you. So me, I think, nilikuwa nisha understand. Alafu nilikuwa nimejiangalia venye tulianza. When we were getting married, nobody knew status ya mtu mwingine. Mimi nilijua niko sawa, yeye alijua ako sawa. So niliangalia niko na huyu jamaa before his status ikuje tulikuaje, na venye status imekuja tukoaje. So I was like, then the status is the issue. So kama hii status hainge change, inamaanisha huyu jamaa ange change. Na nikiendaga clinic, hosi that time tulikuwa tunashinda tukiambiwa, unajua kama uko positive, if you're in a discordant kind of a marriage, your partner might behave this way. You know, so venye nilikuwa naambiwa hosi ndo huyu jamaa alikuwa na behave, na alikuwa anatuambia, anashinda akituambia solution to that mostly inakuanga counseling. That is why mimi nilikuwa nashindanga nikimwimbia twende counseling. I wanted to try the counseling thing first. So nilikuwa nimejiambia nikijaribu hii counseling na ikatai kuwork, then I'll walk out. At that time, when all this was happening, akili yangu iko niambia I need to walk out. Me nilifeel my savior right at that time ingekuwa kwenda public. Hivyo ndo niliona savior wangu atakuja hivyo nikienda public. It worked for you. And it worked for me. Yes. But again also it worked for him. Yeah. So I wanted to try and see first. Kama hii counseling itakataa kuwork, then akona issues zake, then I'll walk out. But kama bado sijafanya counseling, I was ready to vumilia hizo vitu zake mpaka kubali counseling. And I think it worked for me. Yeah, it worked for me. Yeah. And right now, of course, like any other marriage. How did you get there? Where? Or to the point that, did he agree to go for counseling? Yeah, he did. Ulimconvince aje after all that long? Nilimthreaten, I'm going back home. Yeah, nilimwambia sasa hii marriage hai work. And hakuna haja tushinde tumesumbuana. Nimeshinda nikikwambia story ya counseling you don't want. Na nilimngojea tu kama ako sober. Kamwambia counseling. That means hiyo ndio tu ilikuwa issue all along. Na nikamwambia hapana, hii counseling tunaenda either leo ama leo ndio mimi nenda kwetu. Sikumpatia chance ya kufikiria ati think about it. Acha niende kesho. Nilimwambia tunaenda leo, na kama si leo mimi nenda kwetu. So unaona hakuwa na choice. Yeah. Na huko clinic kwangu already I talked to my doctors huko. Nikamwambia I'll be coming with my husband anytime kutona pamoja, just know it's counseling. So tukaenda na it was done very well. So after that vitu zikakuja come to down vizuri. Kukuja tu kuka flow, but that was after alishanizika. That was after alishanizika. But right now is okay, hata wezi amini ni but he is innocent. Hata akikuja kaya hapa. Mnaongeanga hiyo story? Mbaya sana. Mnaipiga anasema anamanga huyo si mimi. Hata wewe unajua huyo si mimi.
Because I think hata mimi at some point nilikuwa nakuwa hata me judgmental. I'm looking at where would you take all that, but then you arguing it with the fact that previously you tried and looked, hakuwa ikuwa hivyo. Unajua ingekuwa ni mtu alikuwa na hizo tutabia, he didn't hate you. It's just that amejipata kwa situation yenye haielewi kila kitu, haielewi anything. And I can now relate why most people hold into something irrespective of how hard it's getting. But again, we are not trying to say that your case is very different because it really happened. We are not here to encourage that someone should tolerate. You should never tolerate violence. That is one thing that we are saying. The rest is our, but remember, abuse doesn't have to be physical. There's that emotional abuse, there's so much, and it's not supposed to be tolerated. Kwanza sahi 2026, we are not supposed to do that. But again, I now get where you're coming from, and I would want you to walk us through how you came to the new church that embraced you, and you started your evangelism journey, and you later came to advocacy and whatever you're doing right now in the community. Yeah. Okay, so nilikuwa nimeongelea hiyo church yenye sasa nilikuwa nimeenda hapo. Sasa ndio nili decide ku stick, like niliona hata nikitoka hapa niende church nyingine they will still know about my status. So for those who cared to know, I will tell them that that's my status. For those who cared to know, wale wenye unajua kuna wale wambea wenye wanakujanga na wanaropoka mbele yako. Ni kuna wale wenye watanyamazia huko nyuma, kuna wale wenye pia watakuja tu waulize, I mean respectfully, nilisikia nataka tu niambie, so I would explain to them, for those who cared to know. But kwa wengine siku mind kunyamaza pia mimi. But again, as all this was happening, you see, I was already a servant of God. So kuna pia venye God alikuwa ashaanza ku communicate to in his own way. There's a time nilikuwa, sijui kama nilikuwa mention last time, there's a time I had a very weird vision. Nikaona niko ati sasa niko Uhuru Park. So Uhuru Park niko na crowd kama zile za huyu jamaa anaitwa nani, this no, not this jamaa, this servant of God, let me not mention his name. Unaona hizi crowds zinajanga hizi watu wakienda, huyo ni pastor wangu huyo. Sasa nikajiona ni kama niko hapo na mimi ndo niko kwa pulpit preaching, and I was I don't even know what I was doing because sikuwa nasikia kitu nasema, but I was there. And congregation yangu ilikuwa imejaa tu mama. So as I was talking to these women, I don't know whether I was preaching or talking or just saying something, I don't know, but they were crying. And I was like, why are they crying? So me, I was reaching out to the ones I can. Unaona wenye wako hapa mbele. I was reaching out to them, and then we cry. I hug them and we cry, and I couldn't know why they were crying and why I was crying with them. But ningeamka kama hati yangu iko heavy, like nimetoka kusikia kitu yenye imeniumiza. So that day nikaenda kwa my dad, spiritual dad, nikamuuliza kuna vision nimekuwa nayo na inakaa funny, inakaa hivi. Akaniangalia, akaniuliza, unaona ni kama kuna kitu God anataka ufanye na hauko ready kufanya? Nikamwambia hapana, mimi am okay. Sioni kama kuna kitu God ameniambia nifanye na sijafanya. So far I'm good. Akaniambia it's okay, you just take your time. If it comes back again and again, then it's a message. Then again mwingine niko church, and then tena niko kwa pulpit, and then sasa kwa church nawaambia sasa, like literally I'm telling them my HIV status. So I was like, now why am I explaining my status to these people? Like inawahusu nini? You get? But sasa staki pia nionyeshe watu status yangu, like I'm saying it to the church, but pia staki wajue ni mimi, but it's like I'm telling them my status. And I told my bishop again, and he was like, Nancy, sasa hapo penye imefika, I feel God wants you to go public. Nikamwambia you hapana. I think just get your message vizuri. It cannot be God. He cannot be that wicked. Haiwezi kuwa. Unaona? So hizo visions zikaendelea zikakuja until one day my bishop told me, no, I think what you're going to do, kama God anataka uongee historia yako ya HIV ama anything else that is in your heart,
yeah, anything else that is in your heart na nataka uiongee na hauko ready, bado atakwambia tu, you keep praying. So ikiendelea hivyo, niko na hizo visions zimezidi. It used to come every other time? Yeah, it used to come every other time. But now, hii ilikuwa inakuja hata before my husband anizike. Yeah, before hiyo incident ya Besheni. You remember, nakumbuka kwa hiyo episode ya mwisho nilikuwa nimesema, hiyo incident ya mwisho ndo ilikuwa the last thing he did, na nikasema no, finally I'm ready, I want to go out. Because me, I felt maybe ni God amemtumia in that way, ani push na hiyo pain sasa nitoke. Na hivyo ndo nikatoka sasa from now explaining myself to the church. Sasa nikatoka public, and everyone knew, of course everyone knew that sasa niko positive na nimeisema mwenyewe, na nimekuja kurealize zile watu wanajuanga something about you yenye imekuwa rumor ainaga tena utamu, like si sweet. Watu utaisikia mtu akiongea. Hakuna hata mtu unasikianga akisema tena. Hata ukisema sasa hata iwa bambi. Yeye ya kusema behind your back ndio ina bamba. But ile yenye umeshaisema mwenyewe aibambi. So hizo rumors zikakujanga zikadai, nikapatanga tu watu wanani like sasa extraordinarily. My husband pia akakuja akakuwa tu mtu mzuri na tukakuwa sawa. There's a time I was even asking my husband seriously, unakaaje na mimi na ulipata tu niko positive? Mimi ningekuwa wewe ningetoka mbio. Wambia sasa ti mimi Nancy nimeenda nikapima nikapatikana niko negative. The Nancy Kolomani that I was. Huwezi. Alafu sasa wewe umeenda ukakuja hapo na niambia venye uko positive. My friend, mimi hata singejisumbua na kukutesa. Mimi ningetoka mbio, ungeonanga tu vumbi. And kawambia, you know, mimi naona tu nikaa God ananifundisha something na wewe. Yeah. Sababu hizi vitu zenye ulikuwa unafanya mimi sioni kama ningekuwa na grace ya kuzifanya. Ningekuwa nilishatoka, which would have been better. Singekuumiza. You know, singekuumiza, tungeumiza, ningekuumiza tu roho nimekuacha, but singekuwa nimekutusi ama nikufanyia anything. Yeah. But unaona hizo behavior zake zilinifanya nikajua much things about HIV, na nikakuwa comfortable inakwanga in my skin ama under my skin, kwa ngozi yangu. Nikakuwa comfortable kwa ngozi yangu. So today I think there's something I've learned about my own story in life. Yeah. And I've come to realize everything that happens to us, human beings, hata kwa mbaya aje, haijaipata God na surprise. Sasa ati penye God amekaa huko juu kama nakaanga, sasa akoko alafu anashangaa. Rada. Ati God ako zile za Gabriel, Nancy yako na ukimwi. Gabriel ako zile za tabi nimeshtuka. Of all people. Yani like aishtuangi God, it doesn't catch him by surprise. Anakuanga shajua it happen. In fact nikizaliwa nikiwa tu kwa tumbo ya mama alikuwa shajua Nancy atatoka na hivi ndio itakuwa life yake, na hakuna mtu angechange. Hakuna prayer ingechange. Ilikuwa tu happen hivyo venye ili happen. Sometimes God ana setting tu watu aside kukua lesson, unfortunately for others. Kuna wale watu wanapenda sana wakisoma na practicals ndio wanaelewa zaidi. Kuna wale wenye wakienda tu theory wako sawa. Yeah, so God anakwanga tu ameset vessels zake differently under that pain. But sasa utapata watu wengi wanapenda kulia in that pain. So mtu analia, I realize maybe God amekweka in that situation for someone else. God amekanansi hapo arepi wange kwa sababu anataka kusave watu wengine in future. Sindio? But sasa Nancy ako tu hapo, aki mimi nilirepiwa na anko, nikarepiwa na ule stranger, nikarepiwa tena. Kwani mimi ni nafaa tu kurepiwanga? Then life yako sasa inakujanga tu, shetani anatake sasa chance. Juu sasa ushajiweka hivyo, anakuonyesha basi kumbe umejua life yako unafanga kwetu hivyo. So utaishingi tu in the past, ukilialia hapo, hakuna kitu na change. Maybe God alikuwa anataka you become a very great person in inspiring some children out there. Umeacha hiyo, imeenda hivyo. Sasa wewe umelose your opportunity God alikuwa amekucreatea, na bado umelose life yako, like health yako as yourself. You're not yourself. Whatever situation, maybe ni umekuwa widow at a very early age, so uko tu hapo unalia. Hujaijiuliza tu kwa nini wewe of all people umekuwa widow at that age? Mbona hukujiuliza kwa nini kwa hawa watu wote wewe peke yako ndio uko positive? Mbona wewe ndio Mungu aliamua tu
ukwe positive with HIV. Mbona tu God alisema ni wewe ndio utabeba tu cancer? Mbona hakuchagua mtu mwingine? You know, if you start looking at things that way, utakuja kurealize everything works for our good. Yeah. Utakuja tu kurealize everything works for our good. Na utajipatanga tu wewe pia ukisema story yako unacheka because you're like, no, what was that? Watu walikuwa wanauliza kwa nini unacheka. Like, people need to understand that when you've healed, you don't and hata mimi nilikuwa nashangaa nasema kwani uko strong hivyo, but what people don't realize is that you don't wake up and unakubali hizo vitu zote atago. Acceptance is quite a long journey and I've seen it working for people, but it doesn't happen in a day. No. People take 10 years. There are people who got tested, maybe kuna watu hata walizaliwa positive kama mimi na hawajawahi kujikubali mpaka saa hii. And that's why it's not good to judge someone. Naonanga watu waki give up on people, but again we don't give room kwa mtu pia yeye anataka tu ni kama because I have seen people, mtu anakuja leo ananiambia ametestiwa, they are fine, you talk to them, siku mbili anakuambia anataka kujinyonga, unamuongelesha, siku ya pili anakuambia anaenda kununua sumu, siku ya tatu please, we don't do that here. We have sad stories too, but we've never folded up. We picked ourselves up, we dressed up, we cleaned up, and we showed up. That is what we want, everyone. And I'm so glad that you've been sharing this, and you've helped a lot of people. And through your story, you are communicating about so many things. You are telling us about defilement. You've taught us, mimi si mzazi, but an aspiring parent, that you've taught us that how we are supposed to listen to their kids, how we are supposed to know and to notice some behavior changes zenye saizi wazazi hawaoni, wazazi hawarealize, and you find even a 13-year-old even committing suicide at 12. Anajua nini huyo mtoto kama huyo? Mtoto wa 10 years anajua aje? So it's to make hizo distance, we should listen to them. You've taught us about how perseverance and resilience, and it's quite inspiring, and personally I've learned a lot. And ushajibu, nilikuwa nataka kuuliza yourself as Nancy, what has this journey taught you? Hii journey imekufunza nini as a person? Because pia sisi tunasomanga tu na your own experience. What has it taught you? But you've explained. But I would want you to speak to someone, because this podcast, we are doing this because we are breaking stigma surrounding HIV in all spheres. We are trying to stop the myths. We are to demystify those myths zenye ziko, misconceptions. Juu mpaka saa hii 2026, we are still having people who believe that HIV is a killer disease, who believe tukipatana na wewe ni kusalimia atapata, who believe if you share a cup with me they'll get. We still have people, and we don't want to blame them, because information yenye tuko nayo ni yenye tulisoma kwa kitabu. Not unless people like you is doing amazing work kwa social media and educating people, and other good advocates who are doing the same. Information ingekuwa juu sisi hata hatusomangi, hatutakai kusoma, but you've created an avenue that is giving a lot of education. And I would still want you to tell us about your job right now, where you're working in a facility, and what you do there and how you got yourself there. Kwa sababu pia si rahisi kuamka tu na kudecide you want to serve people. Nimefanya kazi hospitali na si rahisi. And how is your mental health equally? Because you've come from, I won't say a pit, but you've come from chini hapo, but you've raised yourself, but bado you get so many cases. And most of the time as a human being, unasikia zinakulemea, unapewa cases mingi. At times tunapeangwa cases unashuhuda utamsaidia aje. There's so many cases. How do you take care of your mental health as a person, as a mother, as an evangelist, having in mind there are people who are coming for spiritual nourishment pia. Na unafanya tu vitu twingi sana. How do you keep yourself mentally stable? How do you take care of yourself as a person, as Nancy? Because there's so much life after Nancy. Mama ya shko kuna Nancy, wewe evangelist kuna Nancy, wewe daktari kuna Nancy, wewe advocate. How do you juggle between all that and make sure that umesimama, you show up, and you deliver? Yes. Okay, first, I'd like to tell everyone that is going through something that every sky is just beautiful. If you look closely, every sky is always beautiful. It's just you that is staring at the sky, unaona kama ni kidonda. But if you look at that wound of yours or that scar of yours, no matter how big or small it is, it's beautiful in its own way. So don't just
baki tu hapo pakulialia ukisema unaumia. Hiyo pain, it's very beautiful. The pain itself is so beautiful if you look at it keenly. So usijurumie ukishinda tu ukisema, oh, why am I going through this? Oh, why was it me to go through this? It was because you're a very strong person and a very special person. In fact, in the eyes of God. Na alikuwa anajua, of all the people in your family, you are the strongest to handle that. Of all the people in your clan, you are the strongest to handle that. So siangushe God. Ask for grace. Ambia tu God akupatie grace to go through that period of pain vizuri na umalize vizuri, and then him alone knows how he's going to reward you. And then there's something I wanted to say. Unaona saa zile mtu anashika tuseme ameshika hii kikombe alafu akaiangusha chini ikatokana ikapasuka. You know, there's a way you can still take it back. Kama wewe ni ule mse, uchukue glue fix tena irudi ikue pamoja ikue kikombe tena. But now mi nasemaga, you see, when it has dropped neme break hivyo, instead of you picking it up and returning those pieces together, crush it completely, crush it ibaki unga. Crush it completely. Isionekane ilikuwa kikombe, then make something else without any scar. Just make something else beautiful. Ile yenye mtu atakwambia, akiambia mtu utamwambia hii ilikuwa kikombe, but atakwambia kikombe, but hii sina ka ball. Juu haina mark ya kuonyesha ilikuwaga kikombe. That is how you have to carry yourself. So sasa zile mtu anakubreak, make sure you break very well. Break very well and then build yourself up in a very different way. Mtu akikuona, you become a very different person. Yule mwenye alikuwa nadhani atakuona na machozi, anashangaa iko wapi. So you just mold yourself well and become a better person, become a better version of who you are. Uko nyuma. So for those ones who are going who are living with HIV and not yet, sorry, I meant not yet. Mimi ni Mluya. Those who have not yet accepted their HIV status, me, I always say this, hiyo HIV haijui hujakubali. Ishaingia kwa mwili yako venye ilikuwa inataka na ishaanza kudestroy mwili yako venye ilikuwa inataka. So wewe na hiyo acceptance yako haujakubali, HIV bahati mbaya haijui haujakubali. Na ole wako sana kama uko na ball. Ole wako sana kama uko na mimba na bado unasema you want to think about it. The more you think about it, the more the virus is doing whatever it came to do in your body, which was to destroy you. So before you know it, huyo mtoto mwenye umebeba utashtukia tu umemwambukiza. Na tuko 2026. Huyo mtoto akizaliwa, ata grow siku moja anaona tu venye majenzi washaanza kutusumbua. Sasa huyo wako ndio sijui ataitwa nani. Atajua status yake akiwa na 5 years. My friend, atakupeleka kotini. Ataenda kukushtaki for murder. Na utafungwa kwa sababu wataangalia sema 2026 kulikuwa na ARVs, kulikuwa na U is equals to U. Why didn't you take care of yourself? Utaansa nini? Wewe mtoto hatajua ati mama alikuwa in denial. Ati she was taking time to think. It will be too late. Utachukia mtoto wako bure, mtoto wako atakuchukia bure, na wewe ulikuwa na hiyo decision ya kumake. So even as you're thinking and not accepting the fact that the results came out positive, tafadhali meza dawa. Anza tu kumeza dawa ukiacceptingi pole pole. Hata kama hauna ujauzito but you are positive, you still love yourself to take care of. Nobody wants to fall sick. Akimi usema mimi the last thing I would want for myself ati nijipate nimelazwa hospitali. Mimba tu pengine nikienda kuzaa ndio ifanye nilazwe. Lakini si ati ugonjwa imekuja kwa sababu sijameza dawa. Sasa nimesumbua kila mtu. My husband haizienda kazi ati ako busy anasafutana na pesa yenye atalipa hospitali. Watoto wangu pia stress inawamaliza, mama yao ni mgonjwa wajui ni nini. My parents hawana amani, my friends wanashindwa Nancy ilifanyika nini. Mimi nimelala tu hapo kwa kitanda. While every other person is suffering because of me. I don't want to get there. So also wewe usitake ufike hapo. And I'm very sure utaki hata mtu ajue your status yako. That is why hujaanza dawa. Na hivyo venye hujaanza dawa sasa ndio utawaambia what status yako, because with time utakuwa tu wanakuangalia unakaa HIV. With time utakuwa nasema tu unakaa HIV, na hivyo utaenda hospitali waambiwe ukiwa hapo umelazwa. Ukiwa umelazwa hapo that you are positive. So the best you can do, so the best you can do is start your medication early
na uanze jani yako. Hauko peke yako, tuko wengi sana na mtu hata hawezi jua kama hatujasema. Sina kama ume go through defilement ama rape pia, please talk about it. I know it's not easy to talk about such cases because of the society and everything, but please try and find someone mwenye atakusaidia kuongelelea so that you can heal. The more you talk about it, the better you become. Ukiendelea kunyamaza, it will affect you. Utaanza kukojoa kama mimi. It affects the mind, so please talk about it, unless unataka kujikojoa. Mbona unasemanga hiyo statement unafanya? Well, it's real, it's true. Haya, it's very true by the way. The more unanyamaza na kitu kwa kichwa, unajipatanga imeanza kukuaffect na ujui unaweza anza kukojoa hata ukiwa mtu mkubwa. So I think that's it. And for my advocacy, well, I'm an HIV activist. I also do sexual gender-based violence. I have I do therapy sessions for sexually abused people. Alafu, what else do? I also do matchmaking for persons living with HIV. Nilikuja kujua I was lucky, at least sikuachwa kwa ndoa. But kuna wale watu wenye wako positive na wajui wataanza kuambiaje watu wao. Mtu akimkatia, like, how do you start that conversation? And when you start it, ujui kama atabaki ama aende, na akienda obviously atenda akiendanga na akisema. So I make it easier for them, but naogopa stress. So kama unajua hauna patience, tafadhali usikuje. I don't manufacture men or women. I don't have a company. I do matchmaking. Mimi nataka nikuje na kesho nikuwe na mtu jia Valentine. Siwezi pata. Nataka timing. The timing is wrong. It depends. Hiyo timing hata hatuwezi kuambia wewe kuja tu na urelax. You just trust me. Usikuje na uanze kunipea pressure. Mimi nataka in the next, unless you want to pay more. Unless you want to pay more, we can talk. But if you know you can have patience. Kama umekuwa patient umekuwa single for 7 years or even 2 years, and you're coming to me and you want me to connect you within a month or even a week. Uoni kama unataka kuniua. Spend stress. So if you want to come, please just come, but be patient. I promise you, God is going to lead us to the right person for you. In Jesus' name. Have you had instances that you've matched people and the results were okay, wakaoana and all that? Unataka kuanza kufanya watu waseme na ringa? You have severally. In fact, December yangu nimekulia UG. Harusi. Iko kwa website yangu, mnaweza enda kuitafuta huko. I've had so many success stories. I have a wedding that is coming in April this year. Wow. That's a good job. So I thank God. At least kuna very many success stories zenye zina happen. Hata bado si wote wamewed, bado kuna wale wenye wakuweza kufanya harusi, but they are happy together. I have my first babies that are coming in. They are twins from I think it was Kenya and Uganda. The lady is a Ugandan, the guy is a Luya man in Kenya. They have twins. The lady is due anytime. So mimi ni grandma. That's success. And I thank God for that. Na bado kuna wale wenye bado tunangoja for a very long time, but we've not given up. Vitu zingine zinakujanga tu na God. All right. Thank you so much, and you're doing a good job. Thank you. I said it's my honor to always recognize your efforts and to let you know that we see you, we are rooting for you, and of course we're wishing you the very best. And also thank you so much for taking your time to be here. Si kawaida kuita mtu na si ati ni kazi ama nini, you've left your job, you're working, and thank you so much. I personally do not take that for granted. And also thank you for what you're doing. Thank you. You're doing, I always say that a service to humanity is service to God, and whatever you're doing, you might not see the rewards in monetary value. Hakuna mtu atakuja kuambia shika hii 1,100 hivyo. But whatever you're doing, you're serving God, you're serving humanity, and that service is service to God. So thank you so much. I will still call you again. I will invite you again. Thank you. Because I feel you're carrying a message for so many people, people who have been defiled, people who have gone through sexual and gender-based violence, and those are the leading triple threat that are affecting adolescents and young people, and still people in marriages that are feeling like they can give up. So thank you so much for being part of this important conversation, and also to our viewers, asanteni sana. And before you leave, it's Valentine's, and I have a gift for you. Yes. Thank you. And this is my book, and it's about my story of being born and living with HIV. And I want this book to remind you that you said about scars, and it's a reminder that
you can turn your scars into stars. It's about my journey, and I want this to speak to you. You've heard my story, but nataka sasa uende usome na sauti yangu isikie. It's supposed to create awareness, to encourage testing, and of course to encourage disclosure, which is a very big problem right now. And I want you to give me feedback, and we are waiting for your book. Sasa juu nagojea yako uende usomange hiyo. So guys, one more thing. Yeah. I'm sorry to cut you short. It's okay. Nilikuwa nimesahau. Let me just say this. Yeah. I mentioned last time that I have a ministry for the street children. Yeah. So this time around, I'm asking for help. Kama mtu anaweza tununulia pads, sanitary towels, we don't care. Hata kama ni zile disposable, zinaitwanga washable. Yeah, washable. Yeah. If you can even get those ones ni sawa. And then I have some girls wenye wako na watoto huko pia wadogo. Kama tunaweza pata nguo za newborn, ama tu nguo za watoto wa kawaida, ama tu hata watu wazima, or whatever, hata kama ni sabuni, you don't need to send money. Unaweza tu nipigia, and then nikwambie tutazipata wapi. Yeah. And then we get them. We'll be very, very grateful. All right. So personally, I'll give nitakutafutia 2 cartons za pads. Thank you so I much. have a project for adolescent girls. Nitajaribu nikutafutie those 2. Those 2 have 98 packets. Wow, Unaweza wagawanisha. I will do that, and we will attach your number. Kwa the podcast tutakuatachia so that if anyone wants to reach out to you, ama anyone wants to help, they can. And to our viewers, thank you so much for being part of this important conversation, and allow me to thank the sponsors for this episode. And of course, this is our third part 3 of Nancy's story, and that is Bama Diaspora. And we're telling you that we have Malindi phase 7, sorry, not phase 3, phase 7 Valentine's offer that is going for 140,000. That is 100 by 100. See 50, 100 by 100. Inaitangwa 100 and 100. For 140,000, previously 190. Always call us on 0725 010 000. You can visit us at Mountain Mall, hapo Thika Road, hapo Roosters. Nasikia watu wakisema Roosters, wengine wanasema Naivas, Mountain Mall, that floor, Bama Diaspora. Ukuje hapo utuambie. We have Malindi, we have Konza, we have Diani, we have Nanyuki, and of course we are giving all these. We have amazing Valentine's offer. Na tunasema your babe does not deserve, they deserve flowers, but they don't need them. You can show your love with a piece of love. Thank you so much, and I hope to see you in the next episode. Na tunasema hapa, we are creating awareness, we are breaking all the stigma that surrounds HIV. So watch, subscribe. Please don't watch without subscribing. And to our returning subscribers, asanteni sana, and I hope to see you in the next episode. Bye.